In a bid to defeat the global pandemic, Gambia's political figures have called on the government to join forces with sister nations across the world to fight the common enemy. This forms part of Citizen Alliance campaign to declare COVID-19 as the Third World War at a time that no country is fully prepared for the challenge. The new party commits to support up to 28 communities during the first phase of attack of the virus. Detail of that in this report. One of the newest political parties in the Gambia, Citizen Alliance, has declared the coronavirus pandemic as the Third World War that requires measure on governments and stakeholders to advance victory for the sake of humanity. Speaking at the party's press conference on Thursday, Chairman and interim party leader of Citizens Alliance, Dominic Mendy, said, although COVID-19 is not human, it is real and elusive, adding that it takes special cognitive capability to understand the virus as enemy and ways to fight it. Humanity is under attack and the enemy is elusive. The Gambia, like all third world countries, is ill prepared for this war, which it must fight. Since every nation must contribute soldiers to this battle. Even the most developed countries of the world, the richest countries of the world, the Chinas, the Japans, the Europeans, and the US, are battling this war, and they are struggling to survive the intensity of the battle. Mr. Mendy said, as a result, Gambians and the rest of the world must rise up to the challenge, noting that it is a world war being fought with all nations fighting as allies. Dr. Ismaila Cisse said, like in any crisis situation, leadership, solidarity, and compassion is required. He described the coronavirus as a common enemy for which he urged government to assume leadership roles informed by a comprehensive assessment of local realities. Nonetheless, conspicuously missing in the government strategy also, however, is a socio-economic blueprint or response plan that would address the financial and economic ramifications of the disease and an unexpected burden this places on our people and their livelihoods. Therefore, CA believes that the measures put in place by the government to contain the virus has the potential to cause adverse financial and economic impacts on our already poverty-stricken population. Dr. Ismaila Cisse said the primary responsibility of any serious government is to ensure leadership in times of crisis, to ensure that the health, economic, and social well-being of citizens during the pandemic of this nature and other disasters. Meanwhile, Citizen Alliance launched its COVID-19 response to the coronavirus pandemic with a relief package of over 200,000 meant to support the most vulnerable groups of the society. It constitutes two components over two phases. The first phase will focus on helping poor families so they can be able to cope with the economic effects of the pandemic through cash support. To this end, CA will disburse as seed money over $200,000 to support needy families in 28 communities, women in particular. The second phase will focus on recovery. UN Economic Commission for Africa estimates that over 300,000 Africans could die from the coronavirus. 27 million people could be pushed into extreme poverty. Citizen Alliance is a political organization founded on the ideals of democracy, civil liberty, social cohesion, and justice. For EYEAFRICA News, I am Juldenja Suare. That is Citizen Alliance. They are one of the newest political parties in the country. In their bid to fight the COVID-19, they have also disbursed an amount of 200,000 to communities in the Gambia. That is gis nañ ne ci report bi Citizen Alliance ñoom tamit political party la fii ci Gambia ñoom nag dañ declare COVID-19 as the third world war. Gis nañ ne am nañ fi first world war, second world war, third world war, waaye ñoom nuñ wax nag moo nekk ne
this war moo nekk is the only war in the si àdduna bi fi boo xam ne dëkk yëpp dañ booloo nekk benn pour fight da nga gis ne in the first and the second world war dëkk bi against dëkk bi la waaye this one ñii yëpp dañoo booloo fight this common enemy which is the coronavirus te mu wax ne tamit dafa am solo trop pour réew ñi ñu boole nekk benn pour fight this common enemy which is the COVID-19 because dafa serious tamit si report bi tamit gis nañ ne gars yi dañ estimate tamit ne the after impact of COVID-19 mooy gën a serious because ñi dañoo poverty dafa rise and deaths dafa rise gis nañ ne UN Economic Commission on Africa ñoom tamit wax nañ ne you know close to thousands and thousands of people dañoo suffer and millions of Africans tamit dañoo suffer from poverty. waaw julde poverty moom dafa nekk ñàkk dafa nekk lu nga xam ne comme dafa yàgga biir Africa so ñu ngi doon struggle with that comme li nga xam ne that state of poverty so coronavirus bi su waree ñëw after bem dem mu war a yokkaati comme that state of ñàkka dafa gën a métti si africain si te africain si comme ñun problème bi mooy suñu leaders yi ñooñu du taxawal because da nga dee gis dëkk bu nga xam ne daf dee am resources yu bare ba pare still dëkk bi ñu ngi suffer from poverty man loolu daf ma dee jaaxal da nga gis dëkk bu am oil naka la fuel dëkk baa ngi am fuel yow dëkk boobu still li fi ni nit ñaa ngi suffer nga gis dëkk bu nga xam ne mu ngi am mountains of diamonds nit ñaa ngi suffer dëkk bu am copper the same thing the list goes on Africa te dafa am bari resources yu nga xam ne Africans fana Africa rek laa mun a wax foofu nga ko mun a gisee waaw waaye Africa lan moo waral comme ñun this poverty extreme poverty bu nga xam ne dafa métti bu nga xam ne askan bi saa yu nekk rek ñu ngee jooy plus coronavirus bi war a ñëw ñu ne la toogal doo liggéey ak yooyu yëpp after coronavirus bi the impact of that poverty dafa am métti trop askan bi daal. so ñang dégg nga report bi dégg nga Citizen Alliance Dr Ismaila Ceesay ku nekk political analyst moom tamit wax na dëgg la gars yi dañ rafetlu government bi lu mu nekk di def waaye still now dafa des because government bi dañ nekk di copy si yeneen réew yi luñ nekk di def waaye seetuñ Gambia bi lan moo nekk ñun suñ problème ñu solve and the solution based on the problems we are having on the ground. waaw xam nga affaire yi moom lu ñëwee dafa xaw a garaaw dafa bett àdduna bi yëpp. so su ko defee copie itam dafa yàgg si àddina parce que àddina fii ni ñu fi njëkkantee noonu leen dee séddante mënul ñàkk doo mun a te am na ci nga xam ne soo ko mënul nga ñëw jël sa bagage si bopp dafa xaw a jafe ñoom nag def neen lu am solo parce que ekkati neen tuuti si koppar li ñu am comme noo ko waxee noonu si amount boobu daal di ko dimbalee askan bi loolu tam ñu ngi leen si doon xaar di si xaar ñëpp because ñoom tam dañ si am big responsibility because seen parti boobu noonu nit ñi ñoo tax ñi samp ko te nit ñooñu comme ko jóg nañ pour dimbale dafa mel ni kon bàyyi nañ xel askan boobu itam loolu leen dee bëgg because su fi campagne jógoon ñoom ñëpp ku si nekk dinañ jël lu ëpp 200,000 au millions dugal ko si ay gële fële foyel ay yaay compine fële loolu yëpp lifin ko te nag ñoo amoon neen beneen stratégie pour dimbale askan bi parce que ñi si bëri si ñoom am neen setup yu ñu def si dëkk yi yaa ay compine fële régional nangam so ñoom tam ñu jéem a jël lu ñu am yóbbu ko si ñoo ñu dem tasaare ko waxuma nag seen niti parti tasaare ko si nit yi nga xam ne ñoo dëkkee daal te yelloo ko so loolu lu am solo la waaw